Kabir, yeah, morning, sir. Suresh, sir. Yeah. So, shall I address them? Yeah, you can address English and then Tamil, sir, so that we'll get both. Okay. Are they in? Are they able to see me now? If everyone can see, can you just put up your hands up so that sir will be able to see you? Yeah. Okay. Yes, sir. Okay. Vanakkam. Nandri. தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் உரையாடலாம். ஏன்னா 2 மொழி பத்திரிகையாளர்களும் வந்திருப்பார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம், நன்றி. இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் தொடர்பில் வருவது இதுதான், நம்ம பிரஸ் மீட்டா வைக்கிறது இதுதான் முதல் தடவை. இது ஆரோக்கியமானதாகவும் ரொம்ப ஆடம்பரம் இல்லாததாகவும் இருக்கிறது என்பதில் சந்தோஷம். இப்பொழுது நாங்கள் வெளியிட இருக்கும் இந்த பாடல் பார்த்துட்டாங்களா? இன்னும் பார்க்கல. ரொம்ப அவங்க அதை பார்த்துருக்கோம், அதுக்கப்புறம் பேசலாம். சந்தோஷம். பாடலின் இப்பொழுது பெயர் ஒரு தலைப்பு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அறிவும் அன்பும் என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறோம். பாடலை நீங்க கேட்கும்போது உங்களுக்கு அதற்கான பெயர் காரணம் புரிந்துவிடும். நன்றி, வணக்கம். இதுல சினிமாட்டோகிராஃபி யாருக்கு கிரெடிட் பண்றதுங்கிறதுல ஒரு பெரிய குழப்பமே வந்துருச்சு எங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் they shot themselves. அவங்களே அவங்க கேமராவை வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுல நான் சில பேருக்கு நானே நேரடியா கூட பேச முடியல. செக்ரட்டரி மூலமா தொடர்பு கொண்டு பேசின பிறகு அவங்க அது தலையாய கடமையாக அதை செய்து முடித்தார்கள். அவங்களுக்கெல்லாம் பிற்பாடு தான் நான் நன்றி சொன்னேன், வேலை முடிந்த பிறகு. அது ஒன்று எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது. It sort of confirmed in my mind that artists around the world want that's what I realized in this time of social distance. There was absolutely no distance in our mindset. We were together and I thank all of them. பேரெல்லாமே தெரிந்த பெயர்கள் தான். அண்ட் எல்லாமே டெலிஃபோன்ல நடந்த உரையாடல்கள், பாட்டுல இருந்து டியூன்ல இருந்து எல்லாமே தொலைபேசி வழியாகவே நடந்தது. ஸோ எவ்ரிதிங் ஹேங்க் ஆல் ஆஃப் தெம் டு டெலிஃபோனிங். பேரெல்லாமே தெரிந்த பெயர்கள். ஹார்மோனி டெலிஃபோன், எல்லாமே டெலிஃபோன்ல நடந்த உரையாடல். ஹேங்க் டெக்னாலஜி ஃபர்ஸ்ட் for making this possible. All the artists like தொலைபேசி வழியாகவே நடந்தது. So everything all of them telephone. பேரெல்லாமே தெரிந்த பெயர்கள். ஹார்மோனி. First I had written a song. எல்லாமே டெலிஃபோன்ல நடந்த உரையாடல். to technology for it. Then I this possible. Let's do it the whole do the music. Now you know my thought process. All of them telephone. You do the music and then I'll rewrite. First I had written a song. எல்லாமே டெலிஃபோன்ல நடந்த உரையாடல். technology. இதில் அனைவருமே கேக்குது சார். Can you hear me? Yeah. வணக்கம். வணக்கம். Thank you for taking this. I request the other participants to kindly mute yourself so that I can have this conversation. Yeah. Thank you for taking such an initiative. This is a kind of war. We are at war with ourselves. Isolationல நிறைய பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I think this is a time when where we have to come together as human beings. And நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கிறதால have you thought about joining hands with the current governments? And நீங்க ஏற்கனவே பஞ்சாயத்து வாரியா போய் மக்கள் கிட்ட பேசிருக்கீங்க. You are a known face. You need no introduction and your intentions need no introduction. Have you tried or are you planning to make an effort to reach out to them extensively? ஏன்னா இப்ப ஊரடங்கு இருந்தாலுமே யாரும் பின்பற்றது கிடையாது. இல்ல, அது அவங்களுக்கு உதவி தேவை என்று சொன்னார்கள் என்றால் நாங்க செய்யறதுக்கு
தயாராக இருக்கிறோம். அதை அவங்களுக்கு அறிவிப்பும் செய்திருந்தோம். இந்த எல்டாம்ஸ் ரோடு எங்களுடைய அலுவலகத்தை அப்படியே ஒரு கிளினிக் மாதிரி மாற்றிக்கலாம்னு, ஏன்னா ஆஸ்பத்திரியாக மாற்றுவதற்கான போதிய உத்தரவுகளும் வசதிகளும் அங்கே இல்லை. ஆனால் எங்ககிட்டயே கட்சியிலேயே நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் தேவர் வில்லிங் டு கம் அண்ட் டூ த டெஸ்டிங், ஆர் அட்லீஸ்ட் பதறி போய் இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோன்னு பதட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய அந்த ஒரு குழப்பத்தை தீர்ப்பதற்காகவாது அந்த மாதிரி ஒரு கிளினிக் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சோம். ஆனால் அதற்கான பதில் எங்களுக்கு கிடைக்கல. பட் என்னுடைய தோழர்கள்லாம் அங்கங்க முடிஞ்சதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கேயும் அங்க இருக்கக்கூடிய காவலர்களும் ஆட்சியர்களும் ரொம்ப உறுதுணையா இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒத்துழைப்பு நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. எல்லா தரப்பு மக்களுமே இப்ப வந்து ஒரு விதமான ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை தொடர்ந்து ஏற்படுத்த முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒரு விதமான ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனால மக்கள் அதை மீறி வராங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு. இந்த ஊரடங்குனால வேற விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் அதிகரிச்சு. சாரி, ஐ வாஸ் இன்டரப்டட். சோ அந்த மாதிரியான விடயங்களை தவிர்க்கிறதுக்காக நீங்க ஏதாவது கோரிக்கை மக்கள் கிட்ட இந்த நேரத்துல வைக்க விரும்புறீங்களா? இல்ல, இப்ப நாங்க முடிஞ்சதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ட்விட்டர்ல தான் பேச முடியும். இப்ப இந்த மாதிரி இந்த பாடல்ங்கிறது வந்து மாலை நேரத்துல ஒரு போர் வீரனா இருக்கட்டும், இல்ல காந்தியார் மாதிரி அகிம்சைக்காக போராடும் போராளியாக கூட இருக்கட்டும், அவங்க வேலை முடிந்து வீடு திரும்பும் பொழுது அவர்களை சாந்தப்படுத்தக்கூடியது இசை. அந்த மாதிரி ஒரு காமிங் ஃபேக்டராகத்தான் இதை செய்தோம். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் தெரப்பி. இந்த மாதிரி நேரத்துல அது பழைய பாடல்களே இப்பொழுது அவர்களுக்கு மருந்தாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. புதிய பாடலும் அதே வேலையை செய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் இணைந்து செய்த வேலை தான். Thank you so much for your time. Thank you. Yeah. So next NDTV. I'll unmute it. Mr. Prashant, can you hear me, sir? Yeah. You can go ahead, sir. I can't see him. Morning, sir. அவரை பார்க்க முடியல. His network, sir. 1 second, sir. Okay. Mr. Prashant, can you hear me? Yes, sir. I've named. I think his network is. Yeah, network is not good. Okay. Can you hear? Yeah, I can hear. Okay, go ahead. I can hear you. Okay. Yeah. So my question is, this I feel this problem is a universal problem now, and the most of the song I could understand because it's in different language, and Your it's unable. is bad. I'm unable to understand that. So my question is that why didn't you think of making it? Sir, I think his network is bad, but I think what he's trying to question is why did you do it in Tamil and not in the national language, if I'm not wrong? I couldn't reach out to a poet at once. This is the language I write in, and so we made it. But I can tell you what it roughly means. Okay. It means philanthropy is an individual deed. Avarice too is an individual deed. Abundant love abandons none. Unjust suffering will come to an end in the galaxy but an atom or us, where water is ubiquitous and we are but small. This is not the exact proper translation. Are you planning to Sir, I think his network release its another version? Yeah, we might. We thought of it, but we had very little time. We didn't want to keep on delaying it. And originally we thought the
lockdown may not extend, and then we wanted to do it in a hurry. Yeah, it's not a bad idea to bring it out in other languages because the music is very, very interesting. And I'm sure my friends will come back to do it again for me because the enthusiasm that they showed when I threw the idea at them was so heartwarming. I take this opportunity again to give them this intellectual hug for all of them. That's right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Suga. The next one is from Tandi, sir. கருவிகளை Daily Tandi. From? Daily Tandi. Not Tandi. Mr. Adityan? Thank you, sir. Thank you. Yes. Yeah, you can go ahead. Solunga, sir. Mr. Adityan? சார் கமல் சார், என்னோட கேள்வி என்னன்னா, sir. 3ஆம் தேதிக்கு பிறகும் இந்த ஊரடங்கு விஷயங்கள் வந்து நீட்டிக்க தேவைப்படுதுன்னு பாக்குறீங்களா? ஏன்னா பாதிப்பு எண்ணிக்கை இன்னைக்கு பார்த்தா 21,000 தாண்டி இருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை. இது எப்படி பாக்குறீங்க? இல்லைங்க, இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கம் அரவுண்ட். இது உடனே நம்மளை விட்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை. இது எல்லாரும் ஏதோ மேகம் மாதிரி கலைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்காதுங்கிறது தான் விஞ்ஞானிகளின் மருத்துவர்களின் கூற்று. இது ஒரு சுழற்சி முறையில திரும்ப திரும்ப தாக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஹர்ட் இம்யூனிட்டி என்பதை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் எல்லாம். மனிதனின் இந்த நோய்க்கு மருந்தாக மாறும் காலம் வெகு அருகில் உள்ளது. இதோட வேக்சினுக்கான மருந்தை நம்முடைய ரத்தத்திலிருந்து எடுப்பதா கூட பேச்சுகள் அடிபடுகின்றன. அது மத்திய அரசோட நடவடிக்கையை பார்க்கும் போது இப்ப சினிமா துறை 2 மாசமா வந்து முடக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் இப்ப மே 3ஆம் தேதிக்கு மேல ஊரடங்கு தளர்வு ஏற்பட்டா கூட ஜூன் மாசம் வரைக்கும் சினிமா திரையரங்கு எதுவுமே இயக்கப்படாத போலதான் இருக்கு. ஏன்னா சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கணுன்றதுனால. இப்ப சினிமா துறை சார்ந்தனால இந்த கேள்வி வைக்கிறேன். இது எப்படி இது சார், இது வந்து இந்த பாதிப்பு சினிமா துறை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும்னு பாக்குறீங்க? சினிமா துறையை பாதிக்கும். ஆனால் ஒன்று நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எசென்ஷியல் சர்வீஸ், அத்தியாவசிய சர்வீஸ் சொல்லக்கூடிய போக்குவரத்து, காவல்துறை, மருத்துவம் போன்றது அல்ல சினிமா. அதை மீண்டும் காலம் நமக்கு நிரூபித்திருக்கிறது. வேர்ல்டு வார் 2 போது சினிமாக்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி முடக்கப்பட்டிருந்தன சிறு நாட்கள். அப்ப தியேட்டர்கள் கம்மியா இருந்ததுனால அதோடைய நஷ்டம் பெரிதாக இருந்திருக்காது. ஆனா இப்ப வந்து அது பெருநட்டமாக இருக்கும். அப்படி நட்டத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கும் பல வியாபாரங்களில் சினிமாவும் ஒன்று. நாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரம்ங்கிறதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் பதவிதைப்பு அதிகமாக இருக்கும். மற்றபடி எல்லா வியாபாரங்களையும் தாக்கியது போல் கரோனா சினிமா துறையும் பலமாக தாக்கி இருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். Okay. Thanks, Mr. Raja. Requesting all journalists to limit your question to one so that I can provide opportunity for everybody. The next one is from the Queen, sir. Yeah, you're on. Hi, sir. Hi. Namaste. Tell me. I can see you. Okay. So I want to ask this. You wrote the song, you composed it. I wanted to know how long did it take and how did you come up with this idea? And I'm really sorry if somebody asked you the same question in Tamil because I don't understand Tamil. So. No, that's okay, man. This was composed, the music was by Gibran. And I came up with the idea of a poem and I gave it to him. He was trying to tune it when I suddenly called him back and I said, let's do it the other way around, like we usually do. Go for the tune. And you know what the content of the song is because I had given you one brief. So don't worry about that rhythm and that beat. I'll rewrite it for you. But this is the general concept. And he made a tune. And he wanted me to know, the brief given to him was, it should be like an anthem, a chant. Because a chant is something that every person around the world at some time or other has heard, whatever be his religion,
there is a chant, whether it's Gregorian or a Tikrit from Constantinople, or our Vedic chants, or it has that chorus body of voices singing the same thing over, like the Christian litany. So I wanted something similar to it, and he sort of took the brief and did a wonderful job. Sir, for your information, Gibran is also there in the thing, so you might. Gibran, I think he will be able to tell you something. Gibran, come online, please. Tell the lady. 1 second. I'm unmuting him, sir. Gibran, கேக்குதுங்களா? கேக்குது. Yeah, please. Yeah. No, this was because actually I hope you I don't know whether you know, because I've worked with Sir for quite a films, and this was anything like the film. I mean, it's almost like the film thing. I mean, we didn't have like a proper. I mean, like composing sitting. So it was a conversation, like every other creation which I've done with Sir. It was a conversation, and then it always a simple conversation always turned into something gigantic, and this is one of it again. I mean, it has happened again, and I'm really glad that we had to do this at this time, and especially with so many people supporting us. So I really take this time to thank them, actually. Thanks. Next is Sun News, sir. Sun News. Hello. Sir, வணக்கம். பேசுங்க சார். வணக்கம். சொல்லுங்க. கமல் சார், 2 क्वेश्चन கேக்குறேன். நான் ராமச்சந்திரராஜ், சன் நியூஸ். இந்த கொரோனா தடுப்பு பணியில மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வரக்கூடிய நடவடிக்கை உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்குதா? ஒரு கேள்வி. 2 கொரோனா நிவாரணத்துக்கு வேண்டி நிறைய நடிகர்கள் அதை பத்திய இப்ப ஆரம்பத்துல தாமதத்திற்கான கடிதத்தை நான் எழுதியிருந்தேன். அதுதான் முதல்ல சொன்ன விமர்சனம். இப்ப விமர்சன நேரங்கள்லாம் கடந்துட்டோம். நம்ம ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய வேண்டியதுதான் இப்பொழுது கடமையாக இருக்க வேண்டும். இப்ப அப்படி பண்ணிருக்கலாம், இப்படி பண்ணிருக்கலாம்ன்றது சொல்லாம என்னென்ன முடியுமோ, யாரால முடியுமோ, கட்சி வரைகோடுகள், அந்த வரம்புகளை எல்லாம் கடந்து மனிதருக்கு மனிதர் உதவி செய்யும் காலம் இது. அதைத்தான் நம்ம இனிமே செய்யணும். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம விமர்சனங்களை மீண்டும் வைக்கலாம், எப்படி செஞ்சிருக்கலாம்னு. இப்ப இருக்கக்கூடியது நம் மருத்துவர்களையும் காவல்துறையையும் சுகாதார பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களையும் மிகுந்த மரியாதையுடன் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த விடயத்தில் நாம எங்கேயாவது அவமரியாதை செய்தோமே என்றால் இந்த களங்கம் நம்முடைய சரித்திரத்தில் ஒரு களங்கமாக இருக்கும். மனித சரித்திரத்தில் இப்படியும் நடந்து கொண்டார்கள் மனிதர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு கேனிபல்ஸை பார்த்து நரமாமிச பட்சிணிகள் மாதிரி நம்மளை கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. வரும் சமுதாயம், அந்த தலைமுறை நம்ம பற்றி மரியாதையான வார்த்தைகள் பேச வேண்டும். ஒரு தலைமுறை நம்மளை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நாம் மருத்துவர்களுக்கு, காவல்துறைக்கு, முக்கியமாக நாமே உருவாக்கி அந்த சட்டத்திற்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். Thank you, sir. Next one, Hangama, sir. Mr. Faridun? Yes, sir. You're on. Hi, Kamal sir. This is Faridun Sharia from. Can you hear me? Yes, yeah. Sir, I don't understand Tamil, but I love the video. I think the visuals, they communicate a lot. The best part is that, in a way, it showcases the spirit of India, the diversity of India. Yes. So why do you think it's not about hero worshipping? I think it's even you are part of one part of the whole. I think which is the way maybe it should be. And so why do you think it's important that if you are patriotic, that doesn't mean and you're celebrating the doctors and sanitation workers, but you're also highlighting the plight of the migrant laborers, the situation that they are going on. So if you're being critical, then maybe you're not being unpatriotic. Why do you think it's important to look at things in a proper context and perspective? See, my criticism was that we should have acted fast. Now we have come to a stage, that's what I was saying in Tamil, that now we have come to a stage in this crisis
where there's no time to be criticizing each other. I must lend my hand to the best of my capability and smudge all these lines between parties and ideologies. For a moment, we'll all have to be considerate human beings, and we can go back to our squabbles later. But right now, I think we'll have to do the best and keep reminding them this will not be about criticizing the government or toppling it or keeping it there. This will be about giving them the right warnings at the right time. And it's not about nitpicking. It is about simply taking care of each other. And if I do see something, if I spot a fire, I must inform to the authorities to put it out so that it doesn't spread through my forest. Thank you, sir. Next is Dinamala, sir. Dinesh? Hi, sir. This is Dinamala. I'm the managing director of Tunalveli. Oh, vanakkam. Vanakkam, sir. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே சார். உங்களை நான் ஒரு தடவை சந்திச்சிருக்கேன். சார். ஸோ இப்போ நம்ம நாட்டில் இப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு கரண்ட் சிச்சுவேஷனும் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். இது வந்து என்னதான் தீர்வு, எப்படி இந்த உலக மக்கள் வந்து திருப்பி அவங்க டே டு டே லைஃப் எப்படி பண்ண போறாங்க, இதுக்கு கவர்மெண்ட் என்னதான் ஸ்டெப் எடுத்துட்டு இருக்கு, ஒண்ணுமே புரியல, எல்லாம் பிளாங்கா இருக்கு. இல்ல, பிளாங்க்ங்கிறது நமக்கு பதட்டமா இருக்கு. நானே நமக்கு ஒரு தலைமுறைக்கு, அதுவும் உங்க தலைமுறைக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். எனக்கே ஒரு 100 வருடத்துக்கு முன்னாடி ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்ததா சொல்கிறார்கள். அப்பெல்லாம் நான் இல்லை, இந்த உலகத்திலே இல்லை. ஆனால் என்னுடைய அம்மாவுடைய சகோதரி ஒரு பிளேக் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து குணமாயி திரும்பி வந்தாங்க. அதனால அவங்க எங்க குடும்பத்துல ஒரு பெரிய ஹீரோ அவங்க எங்களுக்கெல்லாம் உடம்பு முடியாம போச்சு, அம்மா பார்த்துருந்தது, ஜாண்டிஸ் யார் இருந்தாலும் அவங்க தான் வந்து கூட உட்காருவாங்க. அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தின்னு எல்லாரும் நம்பினாங்க. அந்த மாதிரி இதுவும் கடந்து வருவோங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. ஆனால் இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் முக்கிய பாடங்கள் மனித நேயமும் நம்ம சுகாதாரமும் நம்ம கத்துக்கணும். ஏன் சட்டம் ஒழுங்கு போன்றவைகளை நாம் வைத்தோம் என்பதற்கான அர்த்தம் இப்பொழுது முழுமையாக நமக்கு ஒரு தலைமுறையினருக்கு விளங்கும். இதிலிருந்தும் மேலும் அதுல நெகட்டிவா திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டாடா அவர்கள் கூட சொல்லி இருக்கிறாரு, அப்படிலாம் இந்தியா எல்லாம் ஒன்றும் ஆயிராது, ஜப்பான் எந்திரிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஹிரோஷிமா நாகசாமிக்கு அப்புறம். அவங்க எதிர்த்தது மட்டும் இல்ல, ஈடு கொடுத்து அமெரிக்காவுக்கு இணையாக வியாபாரத்தில் கையோங்கி விட்டது அவர்களுக்கு. அது மாதிரி நிகழக்கூடும். நாம் வியாபாரம் செய்யும் விதம், நம்முடைய வியாபார கலாச்சாரமே மாறப்போகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். அது ஒரு வியாபாரத்துக்கு சொல்லலைங்க. என்னை பொறுத்தவரை இது வந்து அணிசேரா தொழிலாளர்களுக்கும் சிறு வியாபாரிகளுக்கும் ஒரு அற்புதமான எதிர்காலத்தை இந்த இருள் நீங்கும் பொழுது மிக ஒளிரும் எதிர்காலம் அவர்களுக்கு இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். சிறு வியாபாரிகளின் யுகமாக அது மாறக்கூடும் என்று நான் நினைக்கிறேன். Next is Indian Express, sir. Manoj from Indian Express. Manoj, one second. Manoj, I think you should unmute. Manoj, you'll have to unmute at your end. Yeah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Please. Hello, sir. Hello, sir. And the visuals were like very striking. And the one thing that we can all agree upon is one of the things that triggered this kind of migration or this kind of chaos is misinformation or lack of it. I mean, when the information web is so contaminated, how do you think that people should protect themselves? Because they don't know whom to hate and whom to love. And there's so much of misinformation. And I think your song is also all about that Arivum Anbum, knowledge and love. So how do you think that people should protect themselves? Yeah, because அன்பு இல்லாம அறிவு மட்டும் இருந்ததுன்னா அது சூழ்ச்சியா கூட வரலாம். அது இங்கிலீஷ்
டேஞ்சரஸ் அது. அதனால ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டிய டைம். This is the time for both wisdom and love. And about these people who spread rumors and spread hatred at times like this will realize their folly very soon. Because if at all there is something, we are not talking about patriotism or the lack of it now. I'm talking about humanism. You cannot at a time like this play around with lives. They think it's just a false rumor they are spreading, but the man on the street, the man who has no roof over his head, will panic to no end when you give him a wrong information. He's already troubled. Now, life and livelihood has merged into one for the man on the streets, because before it used to be two different things. Life was something, livelihood was something. Even now for the middle class and those who are looking down on it from the balcony, as I said in my letter, it is life is apart from livelihood. But now for the man on the street, both have become one. Life and livelihood are the same, because the next meal is a question for him. And you cannot even humor him at a time like this. You just have to communicate only where he'll get food and where he'll get shelter. Anything else is just gossip for him. So what is the most uplifting thing about this crisis, sir? What was the most uplifting thing that you find about this crisis? More than the writing, the music, which of course is music is brilliant. The way they all came together, it sort of showed me what a grand family I belong to, of artists who are capable of both this wisdom and love, and both came to the fore. The way they came forward without question and joined together in one harmonious voice to do something. Well, how will it change everything? Some people might make fun of it, saying, oh, now that you've sung the song, COVID will go away. And it's not about that. This is something that we grew up with. All children who are now bearded men like you and me have been once children and heard lullabies. So music is something very soothing for us. And this is yet another opportunity that we sang the song for that man on the street who is going to sleep without food. Maybe this will keep him, keep his hope up for tomorrow, and might direct him towards, hopefully, another person who has love might offer him food. We don't know. Thank you, sir. Dinamala Chandrasekhar, sir. Next. Chandrasekhar, sir. Chandrasekhar, sir. Okay. It's not respond. Okay, the next is the Hindu, sir. Mr. Srinivas, can you unmute? Yeah, can you hear me? Yeah, I can hear you. Kamal sir, can you hear me, sir? Yeah. Hello, sir. Good morning. We all know that our audiences love going to the theaters. We are a theater-going community per se. Post-lockdown, there might be a fear of going to the cinema hall. Hello, sir. How do you foresee this? How do you see the future of theaters and multiplexes in this coming year? Number one, I have one more question per se. Do you see that will that give a boom to going to the cinema hall? Do you foresee a film coming directly to OTT and multiplexes in this coming year? Number one, I've always wanted do you that see also. that post as a will that give an idea of there was going to the cinema hall? Do you rigid foresee a opposition film coming directly to the coming of satellite television. You may not remember that. Number one, I've always, but I do. When it came, everybody wanted to shut it down. And now there was most of the filmmakers who fought it at the time later made satellite television as their mainstay. But I do. And when it came, everybody wanted the change happily. And once again, about nearly
10 years back, I thought of this idea of taking it direct to home kind of a thing. There was opposition. Now I say that this kind of a crisis has brought about an invention will be welcome now because it has become a necessity. So the theater, the congregation is something that we are not going to stop doing. We like it, be it a temple, be it a beach. We will congregate. So I don't see cinema going away, but we have to be careful because it is not going to resume soon after lockdown like magic. But we'll have to get used to it, and it must be safe. The government and other doctors, doctors and scientists should give us the right advice and directions before we resume congregations. Thank you. Sir, next is I'm trying Chandrasekhar from Janamala again. Yeah. One second. Chandrasekhar sir. Chandrasekhar sir, you will have to unmute. Mr. Chandrasekhar? No. Next I'm going to midday, sir. Sonia, can you hear me? Yes, sir. Please. Okay, am I audible? Yes. Okay, sir, can you tell us something about arriving at the artists that you did arrive, all the musicians that you brought together? Can you tell us something about, why you decided to sign up and... Can you keep the mic a little closer? I'm not able to, you're not audible. Okay, so my question to you is, can you tell us something about arriving at the lineup of artists that you did arrive at for this project? What? I still can't hear. What Your friends from the industry? I was saying your friends from the industry, all the artists and musicians whom you brought together for this project. Can you tell us something about, why did you decide on this lineup and arriving at this lineup of artists? No, it's simply, it's off the cuff. I just came up with names and we said we'll try. We made a wish list, Mr. Gibran and I. And it's like a wish list, and we were window shopping literally. And we just took the list, and I asked my secretary to find out whether they'll be inclined. The whole list that we had made in a hurry came true. And before I could say thank you, they had started working on the song because Gibran had given them the lines, and they recorded it. They've shot themselves with their own cameras and sent the stuff in. It happened like, I was so moved, I'm so touched that, as I was saying to other interviewers, that I'm proud to be part of such a grand family. The kind of love and wisdom this song is talking about, I bear witness to that love and that wisdom because I saw it happen when all of us joined together happily. Because this is not about fame, this is not about money. It's just about doing a thing together. We all went back to the time when we were children, when we joined together and played. And it made us happy more than anybody else. So that I saw happening with this song. And this experience was like getting back to school. And I liked it. Thank you, sir. The next is Aisha from the New Indian Express. Aisha, can you unmute? Yeah, can you hear me? Yes. Hello, Kamal sir. Thank you, Vanakkam. Thank you very much for this anthem, because I think we were missing one such big, release from the South Indian film industry, because we saw one by Mr. Amitabh Bachchan, which was shot from Bollywood, and where he had united everyone. But my question here is, because see, technologically we are very advanced, and it's become very democratic, whatever we've been shooting, where everyone is shooting from their home.
But how do you think this will have an the entire process of filmmaking, after the lockdown, when everyone comes back, especially the technicians, people who contribute to the whole process? What is your thought on that? I always wanted, it is a democratic art, and I wanted it to realize its full potential. And that's why I ushered in the digital revolution into cinema. Even people thought I was a little premature to do it. I thought I was late by 10 years. And even now, I think cinema, the making of film, everything has been democratized so well. And because of the technology, everybody is a multitasker. And cinema is going to get more and more personal and also grand. You have a choice of two things. Sir, sir. Next is Kabir. Sorry, sir. Yeah. Some people from international are also diaspora also waiting. So yes, we will now, sir will take about 3-4 questions. So just ensure one or two of them can also fit in. Done, sir. Done, sir. I'll do that. Yeah. Okay. Next is news today, Mr. Jawahar, sir. Hello, no? Yes, yes, I can see you. Can you see me, sir? Yes, I can. Yeah, 1 second. Yeah, this is news today, Jawahar, sir. Mr. Modi, when he, described this crisis, he called it World War III, right? Yeah. Yeah, World War I'm not sure whether if he was exaggerating or he was being on the dot. But a World War is a humanitarian crisis in the first place. Second, the World War, post-World War, every economy will be devastated. You agree with me? Yes. Yes. Yeah, economy devastation is the result of all world wars, and even Cold War, everything, even an ordinary war, whatever war. Now, the government has been giving economic packages occasionally. Are you happy with the economic package that the government has been giving, particularly to the small and medium enterprises, which form about 70% of our GDP? Yes, but what I'm saying is, I know it will be the cry around the world, but it's not enough. We have to do more. When whoever is in government, it's not just talking about personality anymore, because this is not the time. All the lines that demarcate parties and ideologies will have to be smudged now, because this is about human beings. And now we'll have to help each other and do our best. And this is from now on till we come out of it, surface and breathe. We'll have to offer warnings, not criticisms or shouting each other down. We have to help each other irrespective of their party lines and ideologies. We have come to that point in history now. This world history being challenged. The ascent of man will have to happen after this. And we'll have to prove the point by being humane rather than trying for one-upmanship in a situation like this. So all lines will have to be, as you rightly said, the devastation, we'll have to start reconstructing our society. And this time, we will not commit the same mistakes we did before. Thank you. Next is Times Now, sir. Sohan? Times Now, can you hear me? No. Okay, I'm moving on to the international, sir. Vasantham and Olia from Singapore, sir. Hello. Hi.
Hi, sir. Can you hear me, sir? Yes, I can. வணக்கம் சார், சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஆனந்த் பேசுறேன். முக்கியமான விஷயம், வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சிங்கப்பூர்ல வந்து வேலை செய்யறாங்க. அதே நேரத்துல சிங்கப்பூர் மக்களும் வந்து இப்ப வீட்டுல இருக்காங்க. உங்க பாட்டின் மூலமா மக்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க? ஒரு சில வார்த்தைகள். அதான், இது எல்லா பெரிய மனிதர்களுமே ஒரு காலத்தில் குழந்தைகளாக தாயின் தாலாட்டு கேட்டு வளர்ந்தவர்கள் தான். அந்த நினைவு எல்லார் மனதிலும் இருக்கும். அதோடைய அது படு தழும்புன்னு சொல்ல முடியாது. அற்புதமான நினைவுகள் அவை. அது எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ அந்த துவனியில் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும் ஒரு ஆந்தமாக, கீதமாக இருக்க வேண்டும், தமிழ் கீதமாக அது இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அதன் வெளிப்பாடுதான் இந்த பாடல். இன்னொன்னு, நான் சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு, தொழிலாளர்களுக்கு, அதுவும் ஊரடங்கில் தனித்து போயிருக்கும் அவர்களுக்கு நான் சொல்ல கடமைப்படுவது, உலகெங்கிலும் உள்ளவர்கள் நீங்கள் எடுத்த, சிங்கப்பூர் அரசு எடுத்த முடிவை பாராட்டி இருக்கிறார்கள். அதற்கு முன்னேற்பாடுகளை பாராட்டி இருக்கிறார்கள். அந்த பாராட்டு விமர்சனமாக மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால், மக்களாகிய நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். அரசாங்கம் என்பது நீங்களும் சேர்த்து நடத்துவதுதான். அது தனியாக இயங்கும் ஒரு இயந்திரம் அல்ல. அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். இது என்னுடைய வேண்டுகோள். அங்கே இருக்கும் தமிழ் தொழிலாளர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள். சட்டத்துக்கு கட்டுப்படுவதற்கு பாடம் சிங்கப்பூரில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றாலும், இந்த சூழலில் அவர்கள் எல்லோரும் அரசாங்க சட்டத்திட்டங்களுக்கும் இந்த ஊரடங்குக்கும் மதிப்பு கொடுத்து இதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும் என்று நான் இதை அவர்களுக்கு அறிவுரையாக சொல்வதை விட வாழ்த்தாக சொல்லுகிறேன். இதிலிருந்து மீண்டு வாருங்கள். அதற்கு நீங்கள் உங்கள் அரசு ஒத்துழைகள் என்பதுதான். நன்றி. So next is Nirmal from Dubai FM. Hello. Nirmal? Yes, I can. Yeah. கொஞ்சம் mic, can you get your mic closer? You're too low. Your volume is too low. Second. Hello, sir. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சார், நான் 89.4 தமிழ் எஃப்எம்ல இருந்து நிம்மி. ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களை மீட் பண்றதுல. அண்ட் எங்களுடைய ஸ்டேஷன் லான்ச்சும் நம்ம உத்தமவிலன் ப்ரமோஷன் சமயத்துல உங்களை நான் பார்த்திருக்கேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். சார், இப்ப என்னுடைய கேள்வி, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடலுடைய ஸ்டார் காஸ்ட் சார், எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பிரபலமான இசைக்கலைஞர்கள், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்திருக்கு இந்த சாங். அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இங்க இருக்கிற அமீரக வாழ் தமிழர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரபரப்போடவே இருக்காங்க. எப்போ ஊருக்கு போறோம், நம்ம அடுத்து என்ன போகுதுங்கிற பரபரப்போடு இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல இந்த பாடல் ஒரு மிகப்பெரிய ஆறுதலா அமையும் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி உங்களுடைய வார்த்தைகள் இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? அது சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா பெரிய மாதிரி. அதாவது அந்தந்த அரசுகள் திணறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த எந்த பெரிய பெரிய அமெரிக்கா போன்ற வல்லரசுகளே மூச்சு திணறிக் கொண்டிருக்கிறது அங்கே. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த நான் சிங்கப்பூர் நண்பருக்கு சொன்னதான் அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அரசு என்பது தனியாக இயங்கும் இயந்திரம் அல்ல, நாமும் சேர்த்து இயக்கும் இயந்திரம். அதில் உள்ள வெவ்வேறு அளவிலான சக்கரங்களில் நாமும் ஒருவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது எந்த தடங்களும் இல்லாமல் இயங்குவதற்கு நாம அதுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். நமக்கு இது நாம் சொல்லக்கூடிய குறைகள், அதாவது நல்ல வளர்ந்த நாடுகளில் நாம குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாத அற்ப விஷயங்களாக மாறிவிடும். தெருவில் இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கும் ஏழைகளையும் தொழிலாளர்களையும், ஏன் அந்த நாட்டில் கூட தவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஏழைகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. அது புகார் சொல்வதன் அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நான் அதைத்தான் நான் சொல்றேன். இப்ப பணக்காரர்கள் வந்து பட்டினியால் சாக போவதில்லை, தனிமையில் வாடப் போகிறார்கள், அவ்வளவுதானே தவிர. ஆனால் ஏழைக்கு வந்து அடுத்த வேளை சோறு என்பதே நிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கிறது.
தலைக்கு மேல இருந்த கூரையும் பறந்து விட்டது இந்த கொரோனா புயலில். ஸோ அவங்க திடீர்னு அகதிகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை எல்லாம் காக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஏன்னா அவர்களும் சேர்ந்துதான் இந்த இயந்திரம், இந்த சமூகம் எனும் இயந்திரம் அவர்களையும் சேர்ந்ததுதான். அவர்களை நாம் காக்க வேண்டும். அதற்கு நிறைய அன்பை, நாம் தேக்கி வைத்திருந்த அன்பை எல்லாம் இன்று பிரவகிக்க செய்ய வேண்டும் ஊரங்கில். So next is Spot Boy from India, Ocean. யாருக்கு? Spot Boy, Bombay. 1 second, sir. Can you hear me, Ocean? Hello. Can't see. I can hear, but I can't see. Hello. Yes. Now. Hello, sir. Good morning. Good morning. We just saw the song. I couldn't really understand since it was like visuals are really beautiful and heartwarming. I beg your pardon. Can you? Can you hear me now? Yes. Yes. So I was saying, I just saw the song. I couldn't literally understand the lyrics. It was in Tamil. I am waiting for the English version of it or the Hindi. So I want to know if everybody has shot this at home. How difficult was it for you, or easy or exciting? No, I think it all went too smoothly for me to even believe, because I thought we just embarked upon it out of enthusiasm. That was our only first tool. But I found that within 2-3 days, everybody had completed their work, including cinematography, and they had bounced it off to us. And as I was telling you, it was difficult who to credit cinematography to, because so many people have worked in it. They all deserve, and they all came together. Some had their friends shoot them. Some did it themselves. Shruti shot herself, I think. And it was astounding the way. And what I did realize was that it is not only Shruti, who was my family, but everyone behaved like that. And I realized what a grand family I belonged to. Next is behind it, sir. Yeah. Behind it, Agni. Hi, sir. Yeah, please proceed. Sir, வணக்கம், Agni from Behind Notes. வணக்கம். அன்பும் அறிவும் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க சார் பாட்டுக்கு. அன்பும் அறிவும் தனக்குன்னு வரும்போது தாராளமா இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஒரு செல்ஃப்லெஸ் லவ், செல்ஃப்லெஸ் விஸ்டம் தான் தேவைப்படுது. அதுதான் உங்களுடைய அன்பே சிவம் படத்துல கூட நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. சமீபத்துல உங்களுடைய வீடை வந்து ஹாஸ்பிட்டலா மாத்தணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னது கூட அந்த செல்ஃப்லெஸ்னஸ் வெளிப்படுச்சு. My question is, sir, இந்த பாடல் நிச்சயமா வந்து அந்த செல்ஃப்லெஸ்னஸ்க்கு ஒரு உந்துதலா இருக்கும். பட் அதை தாண்டி உங்களுடைய செல்ஃப்லெஸ்னஸ்க்கு ஒரு விதையா இருந்தது என்ன அப்படிங்க நீங்க சொல்ல முடியுமா? அதாவதுங்க, இதில் நான் புரிந்து கொண்டது வந்து, எங்களெல்லாம் சினிமாக்காரங்களுக்கு வந்து பெரிய பேனர், போஸ்டர், ஒரு க்ளோஸ்அப் எடுத்தாங்கன்னா அது 20 அடி உயரத்துக்கு பெரிய உருவமா தெரியும். அதிலிருந்து சிலருக்கு மீண்டு வருவதே கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு பெரிய நட்சத்திரம்னு நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க. கோவிட் மாதிரி ஒரு வியாதி வரும் வரை. அப்புறம் சடன்லி யூ ரியலைஸ் ஹவு ஸ்மால் அண்ட் இன்சிக்னிஃபிகண்ட் யூ ஆர். அது கோவிட் வந்துதான் எனக்கு புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடியே புரிஞ்சிருச்சு. அதனாலதான் நான் அரசியலுக்கே வந்தேன். Because I am insignificant when it comes to the larger society. And my contribution has to be more than mere entertainment and excellence in my work. அதையும் தாண்டி அவர்களுக்கு நான் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய இந்த 65 வருட வாழ்க்கையை அற்புதமான வாழ்க்கையாக மாற்றி கொடுத்தது அவர்கள்தான். அதற்கு கைமாறு நான் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் கட்டினா போதாது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிய ஆரம்பித்த பிறகு நான் அரசியலில் ஈடுபட ஆரம்பித்தேன். அவர்களுக்கான குரலாகவும் மாற வேண்டும் என்று தோன்றியது. அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Thanks. Kabi, how much more? Kabilan? Sir, next is Radio Gilly from Dubai. And Kabi, sir's time is... yeah, last is Guna sir. Guna sir is just coming. Okay, last will fine. be Guna sir. Yeah. Okay, Radio Gilly from Dubai, sir. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், கேக்குதுங்க.
கேக்குதுங்க, உருவம் தெரியல, பட் கேக்குது, சொல்லுங்க. வணக்கம் சார், நான் ஆர்ஜே அஞ்சனா, ரேடியோ கிளி 106.5 FM துபாயில இருந்து. அழகான பாடல், இதை நாங்க எங்களோட ரேடியோல பிளே பண்றதுக்கு ரொம்ப ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களோட எழுத்தும் எண்ணமும் எழுச்சியும் வெற்றி பெற துபாயில இருந்து தமிழர்கள் சார்பா வாழ்த்துக்கள், பிரேயர்ஸ். ஒரு முக்கியமான கேள்வி சார், அதாவது ஒரு ஊடகத்துறையை சார்ந்த ஒரு பெண்ணா நான் இந்த கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல நிறைய பேருக்கு வந்து ஊடகத்துறையில களத்துல நின்று பணியாற்றுறவங்களுக்கு இந்த COVID-19 பாதிப்பு தொற்று இருக்கு அப்படிங்கறத கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் பதட்டமா பயமாவும் இருக்கு. இந்த சமயத்துல கவர்மெண்ட்டுக்கு கமல்ஹாசன் அவர்கள் அப்படின்னா அவருக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் தாட்ஸ் இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் அவருக்கு ஒரு பதில் இருக்கும், ஒரு சஜஷன் இருக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த மீடியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு அது என்ன மாதிரியான ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்ல ப்ரொடெக்ஷனுக்கு என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன சஜஷன். அதாவது என்னுடைய எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாவே இருக்கும். ஏர்போர்ட்டுகள்ல பல இடங்கள்ல பத்திரிகையாளர்கிறவங்களுடைய மதிப்பும் பலமும், நான் அதை கிண்டல் அடிக்கிறேன்னு மாத்திரம் நினைச்சிடாதீங்க, நான் ரொம்ப அதிக மதிப்பு வைத்திருக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு என்றால், நானே அதுவாக மாற வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. நான் பத்திரிகையெல்லாம் நடத்தியிருக்கேன் கொஞ்ச நாள். ஸோ அது ஒரு உன்னதமான தொழில், அதுக்கென்று ஒரு தனி கௌரவம் இருப்பதாக நான் நினைத்துக் கொண்டிருப்பேன். இப்பொழுது இந்த நவீன யுகத்தில் அவர்களுக்கு மரியாதை இன்னும் அதிகமாக வேண்டுமே தவிர, இந்த டிஜிட்டல் யுகத்துல அவங்கள ஆட்டு மந்தைகள் மாதிரி அப்படி குவித்து ஒருத்தர் மேல் ஒருத்தர் மோதிக்கிட்டு அவங்க வந்து என்னை பேட்டி எடுக்கும்போது எனக்கே கஷ்டமா இருக்கும். நான் எங்கேயோ தரம் குறைந்து விட்டது போன்ற எனக்கு ஒரு யோசனை இருக்கும். இது வந்து ஒரு நல்ல பாடம், இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கும் பாடம். இதிலிருந்து நாம் கற்க வேண்டியது, எனது பத்திரிகை நிருபர்கள் கண்ணியமாக, அதாவது இந்த சமூக விலகல் புரிந்தவர்களாக இருப்பதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இந்த கொடிய புயலிலும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் ஒன்று இருக்கிறது. இப்பொழுது அதற்கான மருந்தை நாமே கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று சொல்லலாம். இப்பொழுது நடக்கும் இந்த பிரஸ் மீட்டே எந்த விதமான பதட்டமும் இல்லாமல், அசௌகரியங்கள் எதுவும் இல்லாமல், அவமரியாதை எதுவும் உங்களுக்கு ஏற்படாமல் கண்ணியமாக நடக்கிறது. இதுவே நம்முடைய பிற்கால வழிமுறையாக இருக்கலாம் என்று நான் வந்து தேவையில்லாம அடைய வேண்டியது இல்லை. அதுதான் என்னுடைய அறிவுரை இல்லை, இது என் கனவு. நன்றி, வணக்கம். Sir, one more question from Manorama. Sanish, you need to unmute at your end. யார் இது? Manorama News, sir. Oh. Sanish, can you hear me? Hi, sir. Namaskaram. Namaskaram. Can I ask in Malayalam? Yeah, go. Okay. Sir, സാർ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു കൊറോണ, ഈ വൈറസിന് ശേഷമുള്ളൊരു ലോകത്തെ പറ്റി സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സാമൂഹിക ഒരു മനുഷ്യർ തമ്മിൽ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ധാരണ. ഇത് ഒരു നല്ല ഒരു പാഠമാണ്. ഇത് ആദ്യ പാഠമല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ മറന്നുപോയി. പഴയ പാഠങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോയി. ഇപ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നല്ല പാഠമാണ് ഇത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സ്നേഹവും നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കും എന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇത് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ദുബായിൽ നിന്ന് പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ച പോലെ, ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഈവൻ ഫോർ ദ ജേർണലിസ്റ്റ്. ഇത് ഒരു നല്ല വഴിയല്ലേ അതിന്? സോ എവറി profession will find this kind of a difference in their approach to their business. അതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Okay. Okay, yeah, sir. I think we'll call the meeting to a close. Thank you so much for your time, sir. Thank you. And thanks everybody. Nandri. Thank you, everybody. It's a wonderful meeting. It happened so graciously thanks to technology and you. Thank you.